before we start, I would like that we all stand up, and we make 1 minute silence for yesterday terrorism attack in Turkey, in the airport. So let's do it. Very much. So I really want to welcome you this afternoon for this special event at the European Parliament on the theme Engaging Civil Society to Build Security and Cohesion in Europe. And organized by the Women's Federation Europe and hosted by the Italian European parliamentarian Flavio Zanonato, who is just beside me. So my name is Brigitte Wada, President of Women's Federation in France. And in fact, I'm very honored to chair this session on the role of women and mothers in the prevention of youth radicalizations. So before we start the session, we will have, first of all, welcoming remarks by our host, Flavio Zanonato. And I'm very happy to introduce him, in fact. So Flavio Zanonato belongs to the political group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats. He served 4 terms as mayor of Padua before being the Minister of Economic Development in Enrico Letta's cabinet. In the European Parliament, he is a full member of the ITRE committee and a substitute member of EMPL. So let's, Mr. Zanonato, give his welcoming remark to all of us this afternoon, and we are very grateful that we can have such an event, such an occasion, because of him as well. Thank you, Brigitte. Good afternoon. I apologize for my bad English. I try. First, I am sincerely happy to be here today and to have the opportunity to host this meeting. I believe the topic of this meeting to be of utmost importance, even more after the terrorist attack in Turkey yesterday. And I am glad to see so many faces of people who work directly in the field of radicalization prevention here today. First of all, I would like to thank the Women's Federation for World Peace for asking me to organize this meeting, and my colleagues Silvia Costa and Cecil King to be here today. I will make some brief consideration. I believe that, especially in this period of increased violence and radicalization, we all have the duty to strengthen mutual respect and to address the complex realities of our societies and coexistence of different cultural identities and beliefs. Achieving this objective is not only a task for public authorities and decision makers, but is a shared responsibility of society as a whole, including a broad range of stakeholders such as families, media, educators, businesses, community and faith leaders. In this regard, a crucial role could be played by the civil society and by women. It is a fact that an increase in women empowerment and gender equality has a positive effect on countering extremism, and it does similarly in peace building. This is why almost all extremist groups aim to place limits on women
women's access to education and health services, restricting their participation in economic and political life, and enforcing the restrictions through terrifying violence. While extremists place the subordination of women at the forefront of their agenda, however, the promotion of gender equality has been only an afterthought in the international community's response to extremism. For this reason, I believe that women should be at the core of counter-violence and counter-extremist programs. The international community must recognize, as the extremists do, that empowered women are the foundation of resilience and stable communities that can stand firm against radicalization. Women bring a new perspective to the discussion in this area and should therefore be involved in the full range of activity normally precluded to women, including community life, politics, and law enforcement. Gender equality must be promoted in its own right, and women should be empowered to participate fully in society. Empowered women are the best driver of growth and the best hope for reconciliation. They are the best defense against the radicalization of youth, and they can concretely oppose radicalism because, as mothers, they can notice the emerging signals of juvenile radicalization, and they can have a crucial role in resilience building during their youth. The other key issue we will discuss today in this conference is the promotion of cultural diversity, improving coexistence in today's diverse societies, and encouraging respect for cultural diversity should be one of the main purposes of the European politicians. School can contribute in this sense because of their potential fostering greater mutual understanding or focusing on specific cultural heritage. For this reason, I believe that increasing public investment in inclusive, quality, and accessible formal, and informal education is fundamental to provide equal access and opportunities for all. We need to ensure cultural and social diversity in classroom and learning settings, including among educators, to reduce early school leaving and to foster the education of disadvantaged children in order to promote equity and foster social cohesion among future generations. To conclude, I would like to stress that intercultural dialogue is a precondition of peace and an essential tool of conflict management. It is essential to focus on the dignity of the individual and on the need to uphold human rights around the world, with particular reference to freedom of thought, conscience, and religion. Violent extremism is most effectively countered through increased education, better critical thinking, and enhanced opportunities. I would like to thank you all again, and I would like to pass the floor to the experts. Thank you. Thank you very much for the welcoming remarks, Mr. Zanonato. And now we would like to welcome as well another lady, parliamentarian as well, Mrs. Kienji, which I'd like to introduce as well. So, Mrs. Kienji is an Italian politician and ophthalmologist, and from 2013 to 2014,
She was Minister for Integration and since May 2014 has served as member of the European Parliament. She founded an intercultural association, DAWA, to promote mutual awareness, integration and cooperation between Italy and Africa. Since September 2002, Mrs. Kienji has served as spokesperson for the association March 1st, which works to promote the rights of migrants in Italy. So we'd like to welcome Mrs. Kienji as well. Merci beaucoup. Je vais faire la traduction en français puisque je ferai mon discours en français. Yeah, I just want to find out if you are all right with the translation, the traduction, if everything you find, because I saw some people have a problem. Thank you. Merci. Et j'aimerais d'abord remercier mon collègue pour son discours, pour cette intervention, mais aussi pour cette présence des députés à cette rencontre qui est assez importante, puisqu'on va essayer de promouvoir ce thème, essayer aussi d'en parler le plus possible, et surtout à l'intérieur des institutions européennes. Et ensuite, j'aimerais aussi m'excuser, puisque tout de suite après mon discours, je devais aller dans une autre rencontre pour une urgence, donc vous m'excuserez si je quitte la salle avant la fin. Et donc le thème d'aujourd'hui m'intéresse beaucoup, d'autant plus que j'ai beaucoup suivi, je ne sais pas si c'est... Oui. Donc les attentats terroristes qui ont été perpétrés dans plusieurs pays, puisque c'est un thème que j'ai suivi pendant longtemps. J'ai été chef de rapporteur sur la radicalisation, donc j'ai pu suivre tous les travaux sur la résolution qu'on a fait au Parlement européen. Et les attentats terroristes qui ont été perpétrés dans plusieurs pays d'Europe et du voisinage au cours de ces derniers mois, dont le dernier hier soir, sont les douloureux résultats d'une tendance très inquiétante, puisque de plus en plus on voit un nombre croissant d'enfants et des jeunes qui à la recherche d'une identité et qui sont toujours à la recherche d'une identité ou d'une vraie place dans la société et se tournent malheureusement vers le mouvement extrémiste. C'est-à-dire, ils se tournent vers une réponse qui n'est pas la bonne, mais je crois qu'on doit analyser concrètement quelles sont les causes et pourquoi il y a un choix, ces jeunes font un choix pareil. Il faut toutefois reconnaître que la radicalisation violente n'est pas un phénomène nouveau, et néanmoins, ces manifestations les plus récentes, son ampleur, ainsi que le recours à de nombreux outils de communication font apparaître de nouveaux problèmes qui appellent l'adoption d'une approche qui traite tant que les conséquences immédiates de la radicalisation pour la sécurité que les causes profondes de cette radicalisation, donc, et qui réunissent aussi l'ensemble des acteurs concernés de la société. Lutter contre la radicalisation est essentiel, et non seulement pour des questions de sécurité européenne, mais il faudrait aussi mettre l'accent sur le fait que c'est aussi une question des droits des jeunes. Donc on doit essayer de parler avec l'accent sur ce point bien précis. Les enfants et les jeunes radicalisés ne sont pas extrémistes de naissance, et ça, on doit le savoir. Ils sont attirés dans le piège des mouvements extrémistes parce qu'ils constituent une proie facile. Ils sont faciles à pouvoir atteindre, susceptibles de subir l'influence d'idéologies politiques et religieuses qui leur donnent apparemment leur place au sein d'une communauté choisie. Donc, dans la forme la plus extrême de radicalisation qui conduit à commettre un attentat suicide, les jeunes, on arrive à croire qu'ils sont les héros. Donc, on les fait croire que ce sont les héros, ce sont les personnes les plus importantes. Ils sont en train de combattre pour une cause qui est une cause de toute la société, mais en réalité, donc pour une cause mondiale, alors qu'ils sont manipulés pour servir les desseins odieux d'idéologues prêts à sacrifier les vies des personnes. Donc, ils sont considérés comme des objets, ils sont considérés comme des sables de la marchandise, si je peux dire, puisqu'ils sont là, puisqu'ils doivent servir à toute autre cause.
mais pas parce que ce sont les personnes les plus importantes. Donc ce sont des points faciles qu'il faut protéger. C'est pourquoi je dis, si on affronte ce thème, on doit nécessairement affronter aussi le thème des droits des enfants. Donc les sentiments de ces jeunes sont exacerbés d'injustice et de frustration face à leur exclusion sociale, ce qui contribue à les rendre encore plus vulnérables et à renforcer leur volonté d'adhérer à des groupes extrémistes parfois violents qui les investissent à leurs yeux d'une mission sociale. La radicalisation violente est un phénomène complexe qui demande donc des connaissances approfondies et une réponse pluridimensionnelle. Ce défi pourra être relevé en combinant différentes actions. Donc il faut aussi, et si on doit parler d'une solution, il faudrait parler des différentes actions dans plusieurs domaines, d'une façon globale, c'est-à-dire holistique, d'une façon en réunissant les autorités compétentes ainsi que les acteurs sociaux et de proximité à chaque niveau. Donc, approche globale et essayer d'intervenir à chaque niveau, local, régional, national et européen. La Commission européenne a publié une communication sur le soutien à la prévention de la radicalisation, un document qui identifie 7 domaines spécifiques dans lesquels aider les États membres à relever ce défi. Donc, les 7 points importants que je vous prierai de pouvoir retenir, puisque c'est contenu dans la communication de la Commission. On a au premier point le soutien à la recherche, à la collecte des données probantes, à des actions de suivi et au réseau. Au deuxième point, on a la lutte contre la propagande terroriste et les discours haineux en ligne, puisque de plus en plus on voit Internet, on voit de jeunes qui s'approchent à Internet, mais ils n'ont pas des instruments, ils n'ont pas une formation capable de pouvoir les guider dans Internet et ils tombent facilement dans des réseaux qui peuvent les emmener vers la radicalisation. Donc lutte contre la radicalisation en milieu carcéral, qui est aussi un point très important. Promotion d'une éducation ouverte à tous et à des niveaux communs de l'Union européenne. Au cinquième point, on a la promotion d'une société inclusive, ouverte et résiliente et des actions en faveur des jeunes. Au sixième point, la dimension sécuritaire de la lutte contre la radicalisation. Et le dernier point, c'est la dimension internationale. Donc il ne faut pas voir ce phénomène seulement au niveau de l'Europe, mais c'est un phénomène qui est un phénomène qui va au-delà de nos frontières. On trouve un peu partout en dehors de nos frontières, donc il faut aussi considérer sa dimension internationale. Toutes ces actions doivent être menées dans leur globalité en mettant en place une approche sexo-spécifique de la programmation de la lutte contre l'extrémisme violent. Les femmes jouent un rôle indispensable dans la prévention de la radicalisation et des extrémismes. Leur participation est essentielle pour s'attaquer aux conditions qui prédisposent au terrorisme et prévenir efficacement ce phénomène. Les femmes et surtout les mères représentent la première ligne de protection dans la prévention de l'extrémisme. Donc il faut beaucoup travailler avec les femmes, avec le réseau des femmes, et je crois que c'est un point qui doit intéresser un peu toute lutte dans la radicalisation, considérer le rôle des femmes. Comme la radicalisation s'opère souvent, s'opère aussi souvent à la maison, les mères jouent un rôle essentiel de par leur capacité à anticiper. Donc je parle bien puisque c'est en travaillant avec les mères qu'on peut aussi anticiper, c'est-à-dire un effet de prévention et à détecter aussi tous les dangers qui peuvent faire tomber ces jeunes dans ces réseaux. Ce sont elles qui peuvent instiller la résilience dès les premières années du développement de l'enfant et également détecter les comportements préoccupants tels que la colère, l'anxiété et l'isolement. Bon, là, ce sont des thèmes, mais je crois que si on parle de colère, anxiété, isolement, et c'est pas de la simple colère. Donc, j'aimerais quand même être précis, c'est quand on voit des comportements un peu hors de ce qui est la normalité, donc qui vont vers la pathologie. Alors il faudrait en quelque sorte commencer aussi à signaler ces comportements qui sortent un peu de la normalité et qui vont vers l'isolement de la personne.
Les maires sont également en première position pour aider à identifier les raisons autres qu'économiques, donc politiques ou socio-économiques, qui rendent les jeunes perméables aux idéologies radicales. Et le potentiel des maires dans la lutte contre la radicalisation doit être ultérieurement consolidé et leur rôle soutenu par les autorités. Bien souvent, les maires sont laissés seuls et je crois que c'est les institutions, les autorités doivent reconnaître ce rôle et essayer d'accompagner, soutenir psychologiquement, économiquement les maires à pouvoir être des partenaires et dans cette lutte contre la radicalisation. Aussi à travers le renforcement de l'autonomie des femmes au sein des familles et en leur donnant autorité et crédibilité. Mais le rôle des femmes dans la prévention n'est pas limité à celui des membres de la famille proche. Les femmes, toutefois, ont le potentiel de contribuer à la cohésion sociale, à améliorer la relation État-société et à utiliser la gouvernance comme outil de prévention. Pour arriver à ce résultat, il faut d'abord renforcer l'autonomie et le pouvoir des femmes. Mais je crois que sûrement cette conférence aujourd'hui devrait en parler. Là, ce sont des termes aussi que j'ai introduits qui peuvent servir de réflexion. Il a déjà été prouvé par plusieurs études que les femmes qui ont bénéficié d'une éducation possèdent des qualifications et ont des revenus propres et sont plus résilientes à la pression masculine et interagissent plus librement dans leur communauté. Donc la capacité d'être autonome, la capacité de pouvoir agir, sont toutefois sentir le poids le poids du mari ou de la famille, où la femme est toujours la dernière victime, donc elle doit dépendre des décisions de toute la famille. Et je terminerai un peu en essayant de dire qu'il est essentiel de renforcer les capacités de femmes, que ce soit par des moyens juridiques, financiers ou culturels, donc dans tous ces secteurs, afin de s'attaquer aussi aux causes profondes de l'extrémisme et de mettre fin à la radicalisation, puisqu'en soutenant les femmes sur tous les points, dans tous les domaines que je vous ai dit, en quelque sorte, on renforce aussi la position à l'intérieur de la famille, on renforce la collaboration avec les enfants, on essaye aussi de prévenir ceux qui peuvent être des facteurs qui peuvent dévier en quelque sorte les enfants vers la radicalisation. Merci. Je vais juste parler en français très courtement pour remercier de nous avoir rappelé le rôle des mères dans cette lutte contre la radicalisation et l'importance des femmes de déceler justement les comportements difficiles ou les comportements un peu suspects de leurs enfants. Voilà. Donc c'est important vraiment de valoriser le rôle des mamans, le rôle des mères, le rôle des femmes. Merci beaucoup, Mrs. Kinji. Donc, maintenant, nous allons venir à notre prochain intervenant. Sorry, I'm speaking in English now again. Sorry. We will come again to our next speaker, which is Mrs. Caroline Henshin. I know that Mrs. Henshin may have to go sometime. So. And if you realize as well that some ladies are missing in our session, so one of them, especially because of the attentat yesterday, because of what happened in Turkey, this lady, we will read her speech later on, but she's a journalist, so her life was, one time she had a life attempt, straight, right? And therefore, she was advised not to come this time, because she didn't come, but we will read her speech later on, right? At least. So now I would like to really introduce Mrs. Caroline Henshin, and who has led the advocacy team in Geneva at UN Human Rights Council over the last 20 years, currently as a director of the United Nations offices and his Young Women's Leadership Program for Women's Federation for World Peace International. So she is co-founder of the Geneva Interfaith Intercultural Alliance and coordinates a model UN Interreligious Youth Council. So I'd like to welcome Mrs. Caroline Henshin, which I know already since a long time. So please give an applause to her. Yes. Thank you very
1 year in planning. Appreciation goes to our Women's Federation team in Italy, Elisabetta and Flora, who are missing right now, and who brought us into contact with Mr. Flavio Zananato and his team, who we've been working closely with over the last few months, including Yasmin, who is still working in the front row here. Thank you to the support of our partners, that is our organizations, the World Youth Alliance, Universal Peace Federation, whose president, Mr. Jack Corley, President for Europe, and Secretary General, who unfortunately we had to call on to translate. He's in the booth there. He is actually Secretary General for Universal Peace Federation in Europe. And then also our Women's Federation chapters in Europe. There are presidents here of those chapters. And we have our honorary international president, Dr. Man Young-moon, who's in the front row here, who's been working in Europe over the past year or two, and her husband, who is a few rows behind. So thank you very much for coming. We call this meeting today the European, I stick to my script because of translation. Normally I don't, but we call this meeting today the European Parliament to provide a platform for the sharing of some extraordinary efforts being made towards understanding and finding solutions for the radicalization of our youth. In order to solve it, we cannot avoid self-criticism at all levels. In order to heal it, we have to understand the sickness and we have to understand the model of health. It's not the first time in our European history. The failure of policy and practice in social, economic, and cultural integration is clearly important to this revolutionary pull on our youth that has been compared to the time of the French Revolution, even the youth element in the rise of Nazi Germany, or even at the time of the Bolshevik Revolution. The Director of Research in Anthropology at the National Center for Research, Scientific Research in Paris, Mr. Scott Altran, was recently invited to report to the UN Security Council's Counterterrorism Committee. He explained that a significant number of ISIS recruits in the West actually come from Christian families. Many have had no history of violence, but were radicalized by their friends. And perhaps most significant, he went on to say that what we may consider these mindless terrorists or barbarian leaders that we thought we were dealing with seem to actually understand the desires of our youth better than we do. This brings us to a fundamental element of the theme of today's session. Who does know the minds of our youth best? Peers, yes, but even more profoundly, maybe their parents. More specifically, even their mothers. Not only do they know them, but are in a position to monitor them and influence them like no other, as actually was said by our previous speakers. My husband and I, who is in the second row there, have 7 children, and I can see when there is a cloud around the heads of one of our children, when there is something not going well. When one of our younger girls became detached, mistrustful, a little bit disobedient, my husband and I had sleepless nights. No one can force a change of heart, but her breakthrough was when she came home one night in tears, and I met her at the door. She said, "I realized that you are the only ones who really care about me." That realization changed the course of her life.